হ্যালো অ্যান্ড ওয়েলকাম টু রাইটসাইট লিমিটেড। আমরা যখনই ইংলিশ গ্রামার সম্পর্কে ভাবি তখনই আমাদের মনে প্রথম যে ভয়ের জিনিসটা আসে সেটা হচ্ছে কি প্রিপোজিশন। We are actually afraid of them. কিন্তু প্রিপোজিশন আসলে এতটা কঠিন না। It's very simple যদি আমরা একটু ভালোভাবে বুঝতে পারি। So let's try to learn some English prepositions in a fun way. I'm sitting on a chair. My phone is on the chair. Where did my phone go? Hey, look, it's under the chair. Where am I standing right now? I'm standing behind the chair. For content like this, please subscribe to our YouTube channel and like our Facebook pages. Thank you very much.